launching of the 4th edition of the World Water Development Report. I have two good news and a somewhat less good news. The very good news is that the volumes are out. Here we have the 4th edition of the World Water Development Report as a joint product of the United Nations system and partners. Excellencies, ladies and gentlemen, my name is András Szőlősi-Nagy. I'm from UNESCO, currently serving as director of the UNESCO IHE Institute for Water Education in Delft in the Netherlands, and I had the immense pleasure to act as a facilitator this afternoon. There's going to be no debate, so my function is basically to act as a traffic cop, and as such, it is my pleasure to invite the President of the World Water Council, Mr. Loic Fauchon, to deliver a short address on behalf of the Council. Loic? Thank you. Oui, c'est encore moi, mais je serai très bref. Mais je ne voulais pas que commencent ces travaux de la remise du rapport sans saluer Madame Bokova, l'ensemble de son équipe et tous les invités, parce que pour le monde de l'eau, le rapport dit du WWAP est tous les 3 ans un événement absolument essentiel. Ces rapports, ce sont un peu le phare qui guide la communauté de l'eau au travers des écueils de nos travaux. Il est à la fois souvent prudent, à la fois inquiétant et en même temps optimiste. Et c'est ce qui fait la qualité, au-delà de la qualité scientifique de l'ouvrage, c'est ce qui fait l'intérêt de ce travail. C'est une évaluation mondiale de la situation de l'eau à nul autre pareil. Il n'en existe pas d'autre et je voudrais dire mes sentiments d'amitié à András. Je n'en ai pas besoin, je le vois tous les jours. Il le sait, c'est un ami et il est membre du bureau du Conseil. À Olcay Unver, qui a été j'allais dire, l'inspirateur et le coordinateur de ce rapport. Olcay a longtemps siégé dans le bureau du Conseil mondial de l'eau lui aussi, et nous savons ses très grandes qualités. Et je voudrais juste, puisque j'ai promis d'être très court, de dire que nous avons décidé de nous associer une fois de plus pour présenter avec la collaboration de Waterlex un rapport sur ce que vous appelez une side publication sur le droit à l'eau. Vous aurez l'occasion d'en voir les prémices sur le stand du Conseil mondial de l'eau. Et puis ce rapport, nous allons ensuite le publier définitivement à l'occasion de Rio +20 avec l'équipe de l'UNESCO. Et je voulais vous en remercier et Madame la Directrice Générale, vous dire que nous souhaitons à ce rapport le même sort que les précédents, c'est-à-dire de rester toujours et toujours une grande référence. Merci. Thank you, Loic. The other good news which I would like to share with you this afternoon is that we have assembled a wonderful panel here who will be helping us in launching the report. The less good news is that we are 1 hour behind. So I hope that everybody will stick to the timetable and we will be able to finish at 5 o'clock. So immediately I would like to invite Madame Martine Vassal, the Vice Mayor of the city of Marseille, member of the International Forum Committee and the engine behind what happens this afternoon. Merci András. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir ici, ravi de vous accueillir au nom de Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de la ville de Marseille. C'est pour moi un très grand honneur de pouvoir vous souhaiter la bienvenue au sein de ce 6e Forum mondial de l'eau. Et je suis extrêmement honorée de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui pour cette remise officielle de la 4e édition du rapport mondial des Nations Unies. Et avec une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, notamment nous, les autorités locales, qui est gérer l'eau dans des conditions d'incertitude et de risque.
Et nous savons toute l'importance et la pertinence de cet énorme travail qui est publié aujourd'hui par le Programme mondial des Nations Unies pour pouvoir faire l'évaluation des ressources en eau. Un programme d'ailleurs de l'ONU qui est hébergé par l'UNESCO. Et ce rapport révèle, entre autres, les systèmes et les thèmes d'analyse et de réflexion, ainsi que l'accroissement de la demande en eau dans le monde entier et toutes les incertitudes qui sont liées à son approvisionnement et surtout y compris dans sa qualité, ainsi que tous les risques qui sont liés au changement climatique, et que ce soit en alimentation en eau ou alors dans la gestion des inondations. Et je dois vous dire que, au nom de notre ville de Marseille, nous sommes très sensibles à ces problématiques-là. Pourquoi ? Parce que notre histoire a été très très souvent liée, et notre développement aussi, à cette disponibilité de ressources en eau. Jusqu'au XIXe siècle, notre ville ne disposait que de puits pour faire son alimentation. Et c'est vrai que des épidémies, notamment de choléra, et des sécheresses ont décimé notre population dans les années 1830. Marseille s'est développée autour et grâce de son port, et grâce aussi et au courage de certains hommes, comme un certain maire de l'époque qui a œuvré entre 1830 et 1840, qui s'appelait Maximin Consolat, et qui a pris l'initiative d'amener ici un canal, le canal de Marseille, qui est aujourd'hui toujours la source principale d'approvisionnement de notre eau. Et c'est vrai que depuis cette époque, les Marseillais, les Provençaux ont développé une véritable histoire d'amour avec l'eau, ainsi qu'un très fort savoir-faire mondialement reconnu, qui s'exprime aussi au travers d'organismes que nous connaissons bien, qui sont la Société de Canal de Provence, aussi la Société des eaux de Marseille, mais aussi la CERAM, qui au quotidien œuvrent pour que nos habitants aient de l'eau en quantité et en qualité. Notre territoire compte parmi les plus importants ouvrages hydrauliques de France, et nous n'avons aujourd'hui, heureusement, pas de problème d'approvisionnement en eau ni de qualité. Et cette histoire, nous continuons à la faire perdurer, puisque nous avons pris les dispositions pour faire une station d'épuration, une station d'assainissement qui est parmi les plus performantes et qui permet aujourd'hui de protéger parfaitement les écosystèmes. Mais nous avons connu aussi des épisodes assez sombres avec la problématique liée à l'eau, et je veux parler des inondations que nous avons connues, notamment en 2000 et en 2003, où non seulement nous avons eu des quartiers entiers qui ont été inondés, mais nous avons aussi eu à déplorer des victimes. Et donc aussi, c'est la raison pour laquelle, à Marseille, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous voyez qu'aujourd'hui il fait très beau, il fera très beau d'ailleurs toute la semaine, nous avons près de 80 km de voies qui sont à fort risque d'inondation, et nous avons sur nos 860 000 habitants, 80 000 habitants qui vivent dans des zones qui sont des zones inondables. L'eau ne pouvant être contrainte, il appartient à chacun de pouvoir vivre avec son patrimoine hydraulique et d'organiser son développement en fonction de ses aléas. Et aujourd'hui, de nombreuses villes sont confrontées à cette problématique. Cette politique de prévention des risques, nous allons aussi la développer tout au long de cette semaine avec 28 solutions que nous avons mises sur la plateforme pour justement essayer de donner à tout un chacun nos expériences, notre façon de faire, et essayer aussi, nous attendons aussi beaucoup en retour, et nous espérons vous voir nombreux sur notre stand pour que nous puissions échanger à ce niveau-là. Nous avons plusieurs solutions, bien sûr, en avant, comme notamment la surveillance météorologique, mais aussi, et là je tiens à rendre hommage au sénateur-maire de la ville de Marseille, nous avons mis en place un système de gestion de risque qui nous permet, dans des zones particulières, à chaque permis de construire, de pouvoir analyser si ce permis est fait en toute sécurité par rapport à la population. Et le sénateur-maire, de temps en temps, refuse certains permis de construire pour justement ne pas être tenté et ne pas mettre sa population en danger. Nous avons d'ailleurs investi depuis 2000 dans ces nouveaux ouvrages une très forte capacité, nous avons doublé notre capacité dans les bassins de rétention, et nous sommes passés de 75 000 m3 à plus de 150 000 m3 aujourd'hui de bassins de rétention. Et nous continuerons bien sûr à développer notre plan communal de sauvegarde pour justement continuer à le mettre à jour et être de plus en plus performant et aller à Daegu aussi avec des engagements et pouvoir en 2015 assumer ces engagements. Ces outils sont autant de solutions pour protéger à la fois les habitants et les biens. Je pense que c'est notre rôle en tant qu'élu local de pouvoir non seulement connaître parfaitement son patrimoine, connaître parfaitement ses risques,
mais aussi permettre à notre population de vivre en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle nous mobilisons également de manière importante notre population pour qu'elle comprenne qu'elle a beaucoup de chance de vivre ici, mais que les choses peuvent changer en fonction du changement climatique aussi, et qu'un jour peut-être, si nous avons une rupture au niveau de l'arrivée de l'eau dans les montagnes, nous pourrions nous aussi être contraints et avoir des problématiques liées à l'eau. Alors je suis également non seulement élue, mais aussi je suis une mère de famille, et je veux que mes enfants grandissent en ayant ce sens de responsabilité et de respect pour cette ressource, qui est vraiment la plus précieuse qui soit, aussi bien pour leur avenir que pour l'avenir de nos territoires. C'est le défi qui nous attend, et c'est ce défi qui les attend aussi, nos futures générations. Et le rapport que vous nous présentez aujourd'hui, Madame, constituera, j'en suis convaincue, un élément essentiel de notre réflexion, et surtout des actions que nous mettrons en œuvre pour la réussite des objectifs du millénaire du développement. Merci, Madame, merci à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Martin. Let me just pose one short question, and please show with your hand. How many of you were attending the second World Water Forum in The Hague? These are called the anciens combattants. Well, it's quite a number, because perhaps those remember that the then Director General of UNESCO launched exactly 12 years ago, on behalf of the whole UN system, a new program, the World Water Assessment Program, with the principal objective of assessing how the world water situation is evolving, underpinned with scientific analysis, data, scenario assessment, modeling, and all sorts of analysis. This was a very, very unique adventure, the first time in the history of the United Nations, where at the time all the 25 UN agencies worked together in harmony with the Bretton Woods institutions, who also contributed. And the report evolved. Every third year, when we have the World Water Forum, a new issue has been released. It is a great honor for me and a pleasure to introduce the next speaker, the Director General of UNESCO, Madame Irina Bokova. Madame la maire adjointe, merci de votre accueil dans cette belle ville de Marseille. Monsieur le Président du Conseil mondial de l'eau, Madame la vice-présidente du Pérou, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs mes très chers collègues, chefs des agences des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, bienvenue au lancement du 4e rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau. Ce rapport est le fruit d'un long travail durant plus de 3 ans par 28 agences des Nations Unies pour faire le point des enjeux actuels des ressources mondiales en eau. Et André vient de nous rappeler la naissance de cette idée d'avoir de tels rapports. L'UNESCO est fière d'héberger le programme mondial d'évaluation des ressources en eau qui coordonne ce projet. Nous sommes, Mesdames et Messieurs, à quelques semaines de la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. Un nouveau modèle du développement est en train de naître. Des centaines de partenaires publics et privés de toutes les régions du monde se mobilisent pour identifier les moteurs de la croissance verte et trouver les moyens d'assurer un développement durable pour tous. C'est un immense espoir humaniste. Cet espoir ne doit pas être déçu. Une chose, au moins, est absolument certaine. Rien ne se fera sans eau. L'eau est le dénominateur commun de la plupart des défis mondiaux. L'eau est cruciale pour l'agriculture et la nutrition. Elle est indispensable à la sécurité alimentaire. Elle intervient dans tous les processus de production de l'électricité ou de l'énergie. Ce rapport que nous présentons aujourd'hui met en évidence une chose très claire, qui est aussi une chance si nous savons l'exploiter. L'eau est un point d'entrée pour appréhender une grande diversité de problèmes qui semblent dispersés, mais qui,
abordés sous l'angle de l'eau, retrouvent une cohérence. La conclusion est simple. L'eau doit être placée au point de départ des stratégies de développement durable. Elle doit être gérée de façon intégrée pour en optimiser les bénéfices et la valeur. Nous en sommes, mesdames et messieurs, très loin. Le reste en poids aveugle de la plupart des transactions commerciales, économiques ou des achats de terres fertiles qui s'effectuent chaque jour dans le monde. Un immense travail est nécessaire pour faire émerger des institutions capables d'arbitrer les ressources de façon concertée. Le rôle des Nations Unies est d'offrir cet espace de dialogue et d'action pour accélérer le changement. Le compteur tourne. Le rapport mondial que nous présentons ce matin s'ouvre sur le constat d'une révolution silencieuse sans précédent. En 50 ans, les prélèvements d'eau souterraine, pas toujours facilement renouvelables, ont triplé. La consommation mondiale progresse beaucoup plus vite que le renouvellement des ressources. Dans moins d'une génération, la demande globale en énergie aura augmenté de moitié et les besoins en nourriture de 70%. Ce qui est également nouveau, c'est que nous sommes face à un contexte d'incertitude et de risques accrus, notamment parce que la multiplication des phénomènes extrêmes, les inondations, sécheresses, rendent nos modèles d'anticipation obsolètes. Les solutions existent et ce rapport les propose pour orienter les politiques publiques à l'aube de Rio+20. Notre premier levier, mesdames et messieurs, c'est celui des femmes. Les femmes représentent un immense potentiel pour la gestion durable des ressources en eau. Sur le milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, sur les 2,4 milliards de personnes sans accès à l'assainissement, un nombre disproportionné sont des femmes. Dans 2/3 des foyers des pays en développement, ce sont les femmes qui s'occupent d'aller chercher de l'eau. Le rapport montre comment le soutien et la formation des femmes dans la gestion et le contrôle des ressources en eau a pu changer la vie de toute une communauté. Dans les zones semi-arides de Gujarat, en Inde, l'association SEWA s'occupe de fournir aux femmes les moyens d'entretenir les systèmes d'irrigation traditionnels en s'appuyant sur les réseaux locaux de gestion de l'eau et en leur apportant un savoir-faire technique et un encadrement professionnel. Le rapport aussi démontre que soutenir ces femmes n'est pas seulement une question de justice. C'est le meilleur investissement possible pour améliorer la santé et les conditions de vie de toute une communauté. Et je le dis avec d'autant plus de force que nous venons de célébrer la Journée mondiale des femmes. So, ladies and gentlemen, we must act to strengthen cooperation. Water pays no heed to borders. No single state can tackle this challenge alone. 40% of the world's population depends on transboundary water. Increased demand will place shared resources under high pressure. We must ensure that it does not lead to conflict. It is not a coincidence that violence in Darfur, for example, erupted during the drought. Nor is it accidental that the map of the world's crisis often matches that of water scarcity, from the Sahel to Afghanistan. Cooperation is a matter of necessity, not of choice. We have the tools, such as the 1997 United Nations Convention
on international water courses. More than 300 international agreements regulate the sharing of water between countries bordering the Indus, the Nile, the Mekong, and others. UNESCO is playing an active role here. Our program, From Potential Conflict to Cooperation Potential, facilitates dialogue to foster peace through the management of transboundary water resources. It is true also that people often do not share the same definition of sanitation. Rules and regulations differ from country to country. We must work to harmonize approaches in order to pave the way to cooperation. The United Nations can accelerate this movement, but ultimate responsibility rests on governments and their citizens. Stronger cooperation needs stronger capacity building. We need to do more to meet demand through technology, through greater investment, and through integrated planning. Water education plays a vital role here. Over 80% of used water worldwide is not collected or treated. This is true in Baghdad, but also in Montreal. We need solutions for wastewater management that are combined with public education efforts. We must deepen our efforts to build capacities in developing countries, to invest in infrastructure and institutions to manage water for sustainable development. We must also collect more accurate data to face uncertainties and risks and develop models and scenarios of possible futures. UNESCO is determined to play its role. We have momentum. The creation of the 2000 of the United Nations World Water Assessment Program, hosted by UNESCO, which coordinates the work of 28 agencies of the United Nations Water, is already a major step forward. Last year, the United Nations recognized access to water and sanitation as a basic human right. This right must now become a reality. The World Water Forum can make a decisive contribution to this effort. The report we launched today, ladies and gentlemen, is our roadmap to move forward. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Director General. At the time when the joint activities were started, where all the UN agencies took part in it, the activities were governed by a somewhat less user-friendly UN entity. It was called the Administrative Committee for Coordination Subcommittee for Water Resources. Nobody knew what it was, but it worked quite well for more than 2 reports. With the UN reform, particularly after Johannesburg, this committee has been reinforced and has been changed, also in name, and is called now the UN Water, that brings together as a coordinating body all the United Nations agencies, programs, and entities. And we have a great pleasure today to have with us the current chair of UN Water in the shape of the Secretary General of the World Meteorological Organization, Dr. Michel Jarraud. Madame la maire adjointe, Monsieur le Président du Conseil mondial de l'eau, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames, Messieurs. L'accès à l'eau est de plus en plus crucial pour notre bien-être et celui de toutes les sociétés. Notre préoccupation au sujet des ressources en eau grandit aussi du fait que le changement climatique compromet l'accès à ces ressources et que la fréquence et que l'intensité d'un certain nombre de phénomènes extrêmes, en particulier hydrologiques, a tendance à croître. Mais l'eau a ceci de particulier, que lorsque l'on traite de questions qui s'y rapportent, on contribue également à répondre à divers autres besoins mondiaux qui doivent faire l'objet d'une gestion commune. Par exemple, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, la santé, la réduction des risques de catastrophes,
ainsi que l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de leurs effets. Et pour faire face à ces enjeux vitaux, je souhaite évoquer 3 points particuliers. Le premier concerne les changements climatiques. L'adaptation, comme je viens de le dire, est une nécessité impérieuse et l'eau joue un rôle capital en la matière. Mais certains décideurs n'ont peut-être pas encore pris toute la mesure de cette urgence ou bien n'ont peut-être pas l'information suffisante pour prendre des décisions appropriées. Il faudra donc procéder à des investissements, à des changements de politique, en s'inspirant d'un certain nombre de principes. Parmi ceux-ci, je voudrais mentionner l'intégration, l'adaptation dans le cadre plus large du développement. Il faudra renforcer la gouvernance et améliorer la gestion des ressources. Il faudra améliorer et échanger les connaissances, les informations sur les mesures d'adaptation au changement climatique et les investissements destinés à renforcer la collecte de données. Il faudra contribuer à développer une résilience à long terme en renforçant les institutions, en investissant dans l'infrastructure et dans des écosystèmes viables. Il faudra investir dans une gestion intégrée des ressources en eau évolutive, mais aussi efficace au niveau des coûts. L'application effective de ces principes nécessitera une collaboration plus étroite du niveau local au niveau mondial, des diverses institutions concernées. Il faudra améliorer, renforcer leur système de gestion des ressources en eau, mais aussi définir et mettre en œuvre des stratégies de résilience au changement climatique. Le deuxième point a trait à l'importance de la surveillance et de la communication d'informations. Tous les secteurs de la société, depuis les collectivités locales jusqu'aux organisations multilatérales mondiales, en passant par les agriculteurs, les urbanistes, les compagnies de distribution d'eau douce, les services de traitement des eaux usées, les responsables de la gestion des catastrophes, les entreprises industrielles et bien d'autres, ont de plus en plus besoin d'informations pertinentes sur les ressources en eau. Généralement, les données sur la qualité des eaux souterraines ou de surface sont peu nombreuses ou insuffisamment précises. Et il est donc indispensable de mettre en place des systèmes durables de collecte, de vérification, mais aussi de diffusion et d'échange de ces données. Cela revêt une importance particulière aujourd'hui dans la mesure où, pour prendre un exemple, plusieurs saisons de sécheresse consécutives dans la Corne de l'Afrique ont laissé des millions de personnes dans une situation où elles parviennent tout juste à survivre et ont désespérément besoin d'une aide alimentaire et d'un soutien d'urgence pour l'assainissement, la production d'énergie, la production alimentaire et bien d'autres domaines. Un large éventail d'indicateurs ont été mis au point pour suivre de près la situation concernant les ressources en eau, leur utilisation, leur gestion. Mais les données nécessaires à ces indicateurs sont rarement accessibles avec la fiabilité et la régularité voulue à l'échelle du globe, de la région, du pays, même d'un bassin. Le changement climatique fait que le principe d'une hydrologie stationnaire ne peut plus s'appliquer au processus d'évaluation des ressources en eau. Quand il s'agit d'eau, le passé n'est plus un indicateur pour le futur. Il existe certes des quantités considérables de données sur les précipitations obtenues par télédétection ou par d'autres moyens, mais les fluctuations sur l'écoulement fluvial et sur le niveau des nappes phréatiques sont généralement plus difficiles à déterminer, et les deux approches sont complémentaires et nécessaires. En outre, les informations relatives à l'utilisation de l'eau sont parfois plus difficiles à obtenir que celles qui concernent la ressource elle-même. Le troisième et dernier point que je souhaite aborder concerne le rôle que le système des Nations Unies est appelé à jouer pour faire face à ces enjeux cruciaux. Comme vous venez de l'apprendre, le 4e rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau est un rapport préparé sous l'égide de l'UNESCO pour ONUO, UN Water, mécanisme de coordination des Nations Unies pour toutes les questions relatives à l'eau douce. La question de l'eau, avec tous ses corollaires, revêt un caractère intrinsèquement interdisciplinaire, qui nécessite donc une action concertée de tout le système des Nations Unies et bien au-delà. Il s'agit en effet de fournir aux divers acteurs socio-économiques les éléments d'information, les outils, les connaissances dont ils ont besoin et de favoriser la prise de décision éclairée à l'échelle locale, régionale et mondiale. Le 4e rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau
fait partie d'un plan plus global qui comprend plusieurs étapes et qui consiste à faire passer un certain nombre de messages essentiels d'ONU Eau dans la perspective du sommet Rio+20 en juin de cette année. Premièrement, le rapport du programme commun de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, de surveillance de l'eau et de l'assainissement, publié la semaine dernière. Deuxièmement, le 4e rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, publié aujourd'hui. Troisièmement, l'évaluation annuelle mondiale d'ONU Eau sur l'assainissement et l'eau potable dans le monde, qui sera publiée le mois prochain. Et enfin, le rapport spécial d'ONU Eau consacré à la gestion des ressources en eau, qui sera publié en juin. Avant de conclure, je tiens à souligner que si les crises financières, alimentaires, énergétiques et climatiques posent chacune de graves problèmes, l'eau est un facteur clé pour toutes ces crises et leurs effets conjugués pourraient s'avérer catastrophiques pour le développement durable, mais aussi pour la sécurité et la paix dans le monde. Le 4e rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau permettra de mieux cerner la réalité de la question de l'eau en intégrant les facteurs de risque et d'incertitude, en encourageant des approches novatrices pour notre avenir commun, en recensant un éventail d'outils adaptés et en démontrant que des solutions avantageuses pour tous sont à notre portée. Aujourd'hui, les considérations liées aux facteurs de risque et d'incertitude sont aussi l'occasion de remettre à plat nos stratégies dans le secteur de l'eau afin de contribuer à une croissance et un développement durable. Le système des Nations Unies s'engage de manière déterminée à soutenir ce processus. Je vous remercie. Thank you very much, Secretary General. Let me call upon now the chief architect of this project to walk us through the main messages of the 4 volumes. Olcay Unver has joined UNESCO 5 years ago, was nominated by the Director General to lead the World Water Assessment Program. And this is his 2nd volume. I remember 5 years ago he had a great deal more or a great deal less white hair. Olcay. Good afternoon, and welcome to the presentation of the 4th edition of the UN World Water Development Report. If I can get the technology running. Okay. As previous speakers indicated, the World Water Development Reports are a collective product of the now 29 agencies making up UN Water and over 24 partners of UN Water coming from the professional and non-governmental sector. And as such, it represents the widest, the broadest collaboration in the UN system. The World Water Development Report has been undergoing an evolution from its first edition in 2003 to the 4th edition now. It has changed in scope and somewhat in form, but it has maintained the holistic and integrated nature of the water resources. The overall spectrum of water resources is covered in the World Water Development Reports. The main audience of the World Water Development Report is those that either make or influence decisions about water resources, and then secondarily professionals, general public, and we know that academics also use the report extensively. A recent survey by UN Water indicated that the World Water Development Report is used for advocacy and policy development, educational support, self-learning, as well as learning from the lessons listed in the reports and applying them in their specific circumstances.
This fourth edition comes with a specific emphasis on using more plain language, so we can address our main audiences in a more effective way. For those of you who are familiar with the World Water Development Reports, I would like to spend half a minute listing what is different in this fourth edition, which is, I should say, the richest of the whole series, covering a large number of sub-reports and chapters. Its comprehensive scope includes 17 what we call challenge area and special reports on various areas. The report includes a new regional component. We now report from the regions, from the 5 regions of the United Nations. The report is holistic within the water box. It has a holistic approach. And outside the water box, again, it establishes the links from those sectors that are influencing water decisions and establishing either constraints or opportunities for water in a somewhat holistic manner. This report, building on the third report, provides the readers, the decision makers, with glimpses into possible futures, into the possible outcomes of their actions today or their inaction, as may be the case. We are very proud that this fourth edition is gender mainstreamed, in addition to containing a particular challenge area report on gender equality. For the first time in the series, this fourth edition represents a turning point in that it now has a thematic part which is managing water under risk and uncertainty in this fourth edition. If I can move you through the 3 volumes, this is the first volume, and it's in a way the main volume of the report, where we provide our synthesis. It comes in 2 parts. Part 1 is a comprehensive assessment of the status, trends, and challenges in various sectors and various regions, including recent developments, key challenges that are happening, externalities, and the risk and uncertainties that these externalities are creating, and it provides sectoral, regional, and local perspectives to these issues. The second part of this first volume is about managing water under risk and uncertainty. The second part, part 2, looks at the water management phenomenon through a lens of risk and uncertainty. This is not a book about risk and uncertainty, but it provides the reader a lens through which management issues are examined and recommendations, response options are provided. The second volume, which provides a lot more depth to what we talk about in first volume, is entitled Knowledge Base. This volume contains the challenge area reports prepared under the coordination of members of UN Water. These are chapters prepared by UN Water agencies in partnership with their professional, non-governmental, and other scientific partners, covering a large number of areas, ranging from the state of the resource to quality issues, from ecosystems to governance aspects, from knowledge to capacity building, and from disasters to financing and infrastructure issues.
This second volume also covers the 5 regional reports from the regions, so the reader now will be able to look at the challenges, hotspots, and the specific issues of the regions in a holistic perspective. We have in this volume, again, special reports prepared on water and health, water and gender, and groundwater, which were not covered to the same detail in the previous reports. And as in the earlier editions of the series, we are showcasing, covering the accomplishments and sometimes the failures of countries, basins, communities in our case studies volume. We have 15 case studies in this particular volume, reporting from countries and various basins from around the world. I would like to take a few more minutes of your time for conveying the main key messages of the report. The report contains, in its totality, some 100 messages from various sectors, various regions, and also from the holistic perspective. I would like to present to you only 5 of these. The first one is about the centrality of water, which states that water underpins all aspects of development, and it is, as such, the only medium that links sectors and through which major crises around the world can be addressed jointly. The second message of the report is the need, is about the need for increased coordination over water for meeting multiple goals. Based on the cross-cutting nature of the resource, it strongly recommends a coordinated approach to managing and allocating water across competing sectors, water use sectors, to meet multiple goals, and with a view to ensure that gains in one sector are not offset by declines in other sectors. So this practically means more integrated management of water resources when it comes to the water domain, but for decisions in other sectors, taking water explicitly into account from planning all the way to implementation. The third message is about the governance. It recommends flexible institutions and adaptive management in an era of much accelerated change and increased risks and new uncertainties that are complicating the pictures and making the future more and more uncertain. The fourth message of the report is the linkage between global and local, and the report advocates that global interdependencies will be more increasingly woven through water. And if no action is taken now in various sectors that provide opportunities as well as impose constraints for water, then those sectors and regions that will be having less water available to them will be a lot more competitive for the more limited water resources in the near future. And the fifth message is to the implementers, to those that take the decisions and implement those decisions. And the report advises concerted action and leadership on the part of national governments, indicating that all major global policy tracks are basically not only driven by the national governments, but also implemented on nationwide or at river basin, again by either national governments or
public agencies that report to national governments. I will not go into the technical details of the report here. We have 3 side events programmed over the course of the week where we will be talking about the 3 volumes independently. And I encourage you to take the opportunity to participate in these sessions to become more acquainted with the World Water Development Report number 4. Some of the key findings of the report include the rationale for the need to use, manage, and allocate water to meet multiple and in many cases competing goals, and makes a case for coordinated action here. Another key finding advocates that all water users, regardless of what their respective functions could be, are agents of change, and they do affect water cycle, and they are affected by the water cycles, and the changes in water cycle might be affecting them in a negative way as a result of the actions either by themselves or other users. And as the chair of UN Water indicated, and as we have been talking about for a while now, history is no longer a reliable means of predicting future, and therefore we need tools that can help us inform the decision makers within and outside the water box so they can take more informed decisions as opposed to making uninformed predictions into the future. By unknowns, we are not only referring to climate change, but also the unknowns as to the impacts of the speed, the direction, and the impacts of social and economic development, changes in consumption patterns, changes in diets, changes in technology, and changes in governance structures. With this, I end my presentation, and I thank you for your attention. Thank you, Olcay. As I mentioned, we are operating a graduate school in UNESCO, the Water Education Institute. And normally we have students who would like to enroll. We ask them 2 questions. Question number 1, what is the element that connects all the Millennium Development Goals? And if the answer is no water, then we recommend a 101 in water resources development. The second question is, what is the element that connects all the impacts of climate change? And if the answer is not water, then we recommend the hydrology 101. So that's basically the message what Olcay was also conveying in the report. Now we will have some short presentations, very short statements, and may I invite now Her Excellency the Honorable Marisol Espinosa Cruz, the Vice President of Peru, to make a short statement. Madam. Muy buenas tardes a todos. Primero, mi nombre es Marisol Espinosa, primera vicepresidenta del Perú. Quisiera agradecer a la organización del 6º Foro del Agua, a Irina Bokova, representante de la UNESCO, al Consejo del Agua y a todos los organizadores que han hecho posible la organización del 6º Foro, que para nosotros, sobre todo los países emergentes, significa un aporte no solo por el tema de lucha contra la pobreza, sino un aporte a la gobernabilidad. Good afternoon, everybody.
My name is Marisol Espinosa, Vice President of Peru. I would like to thank the organizers of the 6th World Water Forum, and in particular, the presence here of Ms. Irina Bokova, Director General of UNESCO, for the organization of the forum and for inviting us. And also, I would like to witness the importance of water resources for poverty eradication and the importance of sharing knowledge among all countries. Como ustedes saben, el Perú es una civilización de más de 5.000 años y en toda la civilización nuestra, como igual en muchas civilizaciones, ha estado presente el tema del agua en las civilizaciones, tanto pre-incas como en las civilizaciones incas. Water resources has been always present in the civilization of Peru, and which is a very ancient civilization, more than 5,000 years old. Water has been present in all pre-Inca and Inca civilizations. El agua ha marcado la vida de todos los pueblos y hoy cuando escuchaba a los niños de Malí, me parecía también escuchar a los niños nuestros, a los niños de nuestra costa, que aunque parezca mentira, una parte del Perú, la zona ubicada en costa, es una zona desértica y la zona de los Andes es una zona andina, pero sin embargo el mismo problema lo compartimos todo el mundo. Los niños nos decían algo muy importante: queremos agua, pero la queremos ahora. Y creo que este es un tema de gobernabilidad. Por eso creo que la enorme preocupación de Naciones Unidas y de la UNESCO en este sentido significa un gran aporte también para el tema de la gobernabilidad. When I was listening to the children of Mali this afternoon, I was listening to my own children in Peru. In Peru, some of the coastal areas are arid areas, water-scarce areas. So we believe that water resources management is crucial for sustainable development, and we believe that this is part of the future that we all need and deserve. Nosotros somos un país emergente. El gobierno del presidente Ollanta Humala está comprometido en esta lucha contra la pobreza y precisamente un tema de prioridad en la agenda del presidente ha sido las políticas públicas vinculadas al tema de abastecimiento tanto de agua como de servicios de alcantarillado. Y en este trabajo estamos comprometidos todos porque incluso desde el Congreso hemos puesto énfasis al momento de diseñar el presupuesto del General de la República en asignar y dar prioridad al tema del agua y el alcantarillado, que es un tema que necesita mucha inversión, pero que nosotros consideramos que si realmente queremos hablar de inclusión y de lucha contra la pobreza, tenemos que empezar por el tema del agua y del alcantarillado, por el tema que significa para todo el país, no solamente para el país y para el mundo, para las poblaciones que no tienen agua, significa un tema que va más allá de la pobreza, es un tema de dignidad. Public water policies and governance are high in the agenda of the President of Peru. There have been many investments and initiatives in order to promote water supply and sanitation in the country. We believe that this is a priority, and this is some important commitment that we would like also to be shared with other countries around the world. Como representante de un país emergente, hoy venimos a Europa y yo asumo las palabras del primer ministro francés. No queremos la Europa que conquista, queremos la Europa mediterránea que mira hacia América con esa esperanza de construir un mundo de la paz, un mundo diferente. Y en este sentido creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que el agua no solamente significa vida, significa esperanza, pero significa dignidad, pero sobre todo significa gobernabilidad. Por eso creo que el informe que nos han presentado hoy Naciones Unidas a través de la UNESCO significa una meta
para caminar hacia ese desarrollo sustentable que todos queremos para nuestros pueblos. Muchas gracias. Very briefly, we believe in Europe that looks at Latin America with the willingness to support, to build together hope and peace around the world. And this peace and hope is, of course, materialized through water governance, sustainable development, and this is the future we wish for our country and for all countries around the world. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Vice President. The Director General of UNESCO and the Secretary General of WMO will have to attend another important meeting, so they're leaving the hall, and thank you so much for your contribution. We will continue the short interventions and the short discussions, and the next we have on the list is the Executive Director of UN Habitat, Mr. Juan Clos. Sir, the floor is yours. Thank you very much. And this is just to express our pleasure to contribute with not just with one chapter, but also with other contributions to the report. I think that there's no need to insist on the challenges of urbanization in the world. We know now we have been repeating that in the last month so many times that already this is something well known, that more than 50% of the population is living in cities, and that in 30, 35 years we are going to go from this 50% to 75 or 78%. And that has a very, very simple figure. That means that as we are 50% of 7 billion, and we are going to be 75, 78% of 9 millions, that means that in 30, 35 years, we need to nearly double our urban population. And that change never has happened in the human history. And if you can imagine what are the challenges that this immense growth of urban population is going to present to the different governments, national, regional, and local in different countries, those challenges are impressive. Are impressive of the need of infrastructure to cope with water and sanitation requirements of this population, and also the challenges of finding proper sources of clean water to attend this huge urban demand in a very short period of time. And being as challenging as this change is not the only urban challenge that we are going to face, because urbanization, it's an holistic process. And when we have this huge change of means of living in the planet, we are not just having the challenge of water in this urbanization process. We are having all the other challenges of urbanization. Let's to say a school provision for the people, health provision for the people, and on top of that, and perhaps even more important for that, job creation for all the people that goes to the city. And also, of course, climate change on the urban settlements, reduction of risk reduction. Then if we add up all the challenges, we see that something quite new and quite different shall be done around the world in the urbanization process. The process of urbanization that we've been seeing during the 20th century, it's a process which has been based mainly in
a series of factors which are changing very fast. One was the cheap energy, and the other was more or less availability of water. And these two issues, these two conditions of urbanization are changing very fast. This then is not just a problem for the water wall, it's a problem for the world. It's a problem that requires to address a change of paradigm on urbanization. The way that we build cities. The cities that we are building today are still cities based mainly on cheap energy and based also in the industrialization process and in car manufacturing. This is going not to be, in the next of the 21st century, the main driver of urbanization, because energy price is changing too fast, and we cannot sustain the model of urbanization. This, of course, being a huge challenge, it's also a very big new opportunity. We will have the opportunity, or we will need to think a new way of urbanization in the 21st century. And I really hope that we will be wise enough to take in account the water challenge in this 21st century urbanization model. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker we have is the Assistant Director General of the United Nations Food and Agriculture Organization, Dr. Alexander Müller. Alexander? Thanks a lot, Chair. Good afternoon. And considering the fact that most of the participants have already left and the rest remaining here wants us to close because they have also to go to other meetings, I will be very brief. 3 messages. The first is, I'm convinced that we will not find a solution to manage water resources under risk without agriculture. Agriculture is central if we want to manage renewable water resources. But this means we have to have a nexus approach, we have to have an integrated approach, because I've listened very carefully the whole morning and the afternoon. All the sectors are announcing we need more water. And in the end, this will not work. So UN Water has to find a way to bring us together in order to manage water in an integrated way. Second, we all know competition is increasing. But let us not forget, today we are talking about global average. But if we look at the situation of the most vulnerable people and the poorest people in the world, they see and feel water scarcity today, and we know that climate change is a multiplier of all threats, so the situation will get worse. So we have to concentrate on the most vulnerable and the poorest, and this means water has to be high on the development agenda. And the third item is, in order to achieve this, what we have promised to achieve, we need free, reliable, and easy to access data. And we from FAO, we offer our database Aquastat as a major contribution to all of these efforts, and it would be good if we could improve our database and that we have a joint approach to database, because without this free, reliable, and easy accessible data, we will not manage to deal with water in a different way. Thank you very much, Chair and ladies and gentlemen. Thank you very much. Ladies and gentlemen, don't move, because at the end of the session, we will have a commercial break, and then you may miss a big opportunity. So the next speaker on my list is Letitia Obeng, the chair of the Global Water Partnership. Letitia. Good afternoon, everyone. I'm going to do the same thing as my colleague, Alexander. I wanted to congratulate UN Water on this report, because I believe that it is one that has been issued in a timely fashion.
this is the time to read about the information that is presented in the report. And there's three key messages that I'd like to just share with you as resonating very much with me and also with the Global Water Partnership. One, the first message about the fact that water underpins all aspects of development, and that it's the only medium that links all the development sectors. I think we can see that in the last couple of years, there's been a grudging but increasing acknowledgement by all the development sectors that water has a role to play in the achievement of their objectives. And as Alexander just said a few minutes ago, you've got to think about agriculture because agriculture uses so much water. This is something that is very important that has slowly been happening. And now we've come to a point where it has become much, much more real to everyone. And I think that this report is going to help bring out the issues, is helping to bring out the issues, as well as the challenges and the opportunities, and that will help us as we move forward. The second point is around political will, and the fact that in order to be able to manage water resources in an integrated way, or you use coordinated in the report, it is very important that you have the highest level of political will, political ownership. And again, the report provides data, information, and facts and numbers that will help decision makers at the highest level to make the right decisions. And the third thing that I like is the thematic aspect of the report, looking at vulnerability, variability, and uncertainty around water. This impacts every single man, woman, child, woman, man, child on this earth. And the report is beginning to help us think through and see the importance of actually working together to try and find solutions that will be lasting for the world at large. So GWP congratulates UN Water. We are active partners with UN Water in various ways, and we will continue to do so. Thank you very much. Thank you, Leticia. We have now the Minister of Water Resources of Nigeria, who will deliver a short address. May I invite Her Excellency, the Honorable Sarah Reng Ochakpe, to make her statement. Madam, the floor is yours. Thank you very much. The moderator of this session, distinguished ladies and gentlemen, I'd like to say that I'm very delighted to be part of the launch of the 4th edition of the World Water Report. I'm particularly happy to see that the report analyzes the interactions between water-dependent sectors and subsectors, especially the pressure that they exert from decisions that demand for water and impact upon its availability. The report, therefore, offers tools and potential response options for leaders in government and the private sector, as well as civil society, which can help them to address current and future challenges in the face of growing risks and uncertainties. The report will be particularly useful to developing countries in their quest for sustainable development and management of their water resources. Distinguished ladies and gentlemen, I want to say that for us in Africa, particularly, we are concerned on the precarious state of access to water for various uses in the continent. In most parts of Africa, the main problem is not lack or inadequacy of water resources, but the capacity and capability to exploit and to manage it. Through the leadership of the African Ministers' Council on Water, AMCAO, we are committed to the coordinated approach to managing and allocating water across competing sectors to meet multiple goals and ensure balanced progress in all the sectors. We are also mindful of the fact that strong institutions, political will, and stakeholder involvement are necessary to achieve the set objectives. Consequently, most of the continental and regional organizations have included water resources development and management in their agenda and have initiated and supported a number of water-related initiatives, programs, and projects. There are increasing commitment to water policy reforms in most countries,
with emphasis on decentralization, stakeholder participation, and public-private partnerships. There is also increasing awareness and acceptance of treating water as both a social and economic good. We also appreciate the increasing support and investment from donors, multilateral organizations, and international development finance banks. This report has come at the right time for us, as it provides suggestions on ways and means of establishing appropriate institutional arrangements and development of regulatory frameworks with the requisite flexibility to adapt to changing circumstances affecting water management. In Nigeria, the Federal Ministry of Water Resources provides direction on the water resources development and management, intersectoral coordination, regulation, and investment for the sector. Safeguards are being put in place through appropriate policies to protect the populace against failure of hydraulic structures and minimize risk and uncertainties associated with climate change realities. As part of its responsibilities, the ministry ensures that appropriate standards and techniques are employed for assessment, development, and management for sustainable usage in line with integrated water resources management principles. Ladies and gentlemen, I am happy to be part of this launch, and I recommend this report to all of us in the water sector, as well as those in other sectors. I firmly believe that careful study and implementation of the various recommendations and suggestions in the report will go a long way in achieving the set objectives of integrated water resources management in particular and sustainable development in general across the world. I thank you very much. Thank you, Excellency, for your kind words of appreciation. Ladies and gentlemen, as you may know, the headquarters of the World Water Assessment Program over the past 4 years, since, well, I think 1999, is in Perugia, in Italy, upon the invitation of the regional government of Umbria. And the program is basically and very substantially financed by the Italian central government. Needless to say that we are very, very grateful for both of those offers. The headquarters itself is in between Assisi and Perugia in a wonderful villa, Villa Columbella. And I have now the pleasure to invite the Regional Minister of Environment, Assessore Silvano Romatti, for his comments. Sir. Merci. Je suis vraiment honoré de représenter à ça important congrès international à la fois ma région, l'Ombrie. Le 6e World Water Forum se déroule cette année pour affronter ensemble une question stratégique pour le futur de l'humanité, le droit à l'eau. À partir de ce rendez-vous, nous devrons tout contribuer afin que les ressources en eau deviennent de plus en plus le patrimoine de tous et qu'elles se transforment concrètement en un droit commun et reconnu sur toutes les latitudes. Notre engagement doit être celui de travailler afin de favoriser la diffusion de bons comportements qui puissent apporter à une utilisation avisée de l'eau en faisant en sorte d'éviter que ces biens épuisables, là où il en existe une plus grande disponibilité, soient mal utilisés ou pollués. Le 4e rapport du World Water Assessment Programme qui est présenté ici au cours de ce forum représente un formidable outil pour avoir une vision planétaire des ressources en eau. Je tiens à remercier l'UNESCO pour s'être chargé de la rédaction de ce rapport qui analyse de manière détaillée les ressources en eau et son utilisation, les changements en cours ainsi que la connaissance des facteurs qui, d'un point de vue démographique, économique et social, ont une incidence sur cette ressource. En tant que représentants de l'Ombrie, nous sommes fiers d'accueillir dans notre région et à Perugia le siège du WWAP, Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau, point de référence pour toutes les agences mondiales de l'eau et lié à partir duquel il a été possible de recevoir et de réaliser, selon un dessin organique bien précis, ce 4e rapport.
L'eau est un bien commun. Il n'est pas la propriété d'un simple État ou d'un simple pays, mais elle est patrimoine de l'humanité. Sœur eau, ainsi l'appelait Saint François d'Assise, né en Ombrie et saint patron de l'Italie, ne peut être sujette à aucun gène d'exploitation. Elle ne peut être l'objet d'aucun marchandage, bien au contraire, c'est une ressource qui doit être partagée selon des principes de solidarité et de parité. Sur ces principes qu'en Italie, l'été dernier, un référendum populaire a confirmé avec 85 des voix que l'eau doit rester un bien commun, accessible à tous et contrôlé par les services publics, qu'elle doit rester en dehors des lois du marché. En ce qui concerne ma région, je peux affirmer l'engagement à recevoir les directives qui émergeront de ce 6e Forum de Marseille dans le cadre des différentes politiques du secteur. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter un travail fructueux et à vous remercier pour votre attention. Thank you very much, Assessora. Well, indeed, over the past years, there were moments where we needed badly Santo Francesco's help in order to finish the report in time. The next speaker we have on the list is His Excellency, the Honorable Minister Hesham Kandil of Water Resources and Irrigation of Egypt. Excellency. Thank you very much. Since I became a minister, I noticed that I get a challenge of speaking the last one. So most of what I want to say has been said, but this one is an additional challenge because also I have less time and people are eager to go. Alex was telling me that 50% of the people remaining are his friends, and I think the other half are mine. So I'll be very brief. I just wanted to say that it's really a pleasure and a privilege to be here. And I wanted to convey a message of peace and friendship from the Egyptian people that are still struggling for their dignity and freedom. I want to also take this opportunity to thank the city of Marseille for the city of art and culture for their warm welcome and sincere hospitality. Being a minister of water from Egypt, I think I can speak for the Arab region, I can speak for the Nile, I can speak for Africa, and I can speak as well for Egypt. My friend from Nigeria has made a great job. So for Africa, I should wanted to say that, to add to what has been said, that I would like to invite you to the 4th African Water Week, Water for Growth in Africa, which will take place in Cairo during the 13th to 17th of May this year. For those of you who are following the Egyptian politics, that would be 1 week only 1 week before the presidential election. So if you come to Egypt, you get double the excitement. You know, you get to attend the forum and see the presidential election if you want to stay for another week. I think it would be a good opportunity to discuss and elaborate on African water issues with very wide and prestigious selection of scientists, regional and international water experts and NGO and development partners. The report, I had the chance to scan the summary of the report. I think is very interesting. I like, in particular, the second message that water has a central role to play in all aspects of economic development and social welfare. And there is a need for concerted efforts via collective approach of water sector to ensure benefits. The benefits are maximized, shared, and goals are achieved. I think this is a message that well put together and well presented and well conveyed, and really fits our region, a region that water insecurity and food insecurity is a reality. Security is still a mirage for many of the countries, and that financial, good, fuel, climate crisis are making things worse and much more complicated. So I want to compliment the report and praise the win-win scenarios that were presented for our regions, that I think we can benefit and use its recommendation. Coming from Egypt, I think I can tell you that Egypt has reached a state where the quantity of water available is imposing a critical limit on the national plans for development. By the year 2025, Egypt is expected to be below the absolute poverty line of water resources, down to around 500
cubic meter per capita per annum. Being in the Nile, I genuinely believe that the spirit of cooperation and goodwill that prevailed among all the Nile Basin countries over the last decade should continue to be the driving force behind any efforts aiming at the development of the riparian countries. Such a cooperative spirit and shared vision, in our view, should always remain the foundation of any future development. We are still inspired by the founding principle of the NBI, one river, one vision, that we can all share the benefits, and which should be the basis of our strong cooperative development among the Nile Basin countries. I think at the end I should end by saying that seeing the two children coming from Mali this morning and visualize many of the poor farmers in Cairo and Egypt and any other sub-Saharan Africa, we have quite a job to bring those solutions, because the challenges are known and what needs to be done is also known, but to bring those solutions to our people so we can use them, so we can help achieve the Millennium Development Goals and eradicate the poverties. So we have quite a job in front of us. So I pray for Almighty God to help all of us to bring those solutions back and help our people. Thank you very much. Thank you, Excellency. We have a last intervention, a short intervention on behalf of the Italian Ministry of Environment, and I would like to invite Giorgio Pineschi to make that statement. So I am the last speaker. I will take very few minutes, seconds. On behalf of the Minister of the Environment of Italy, I want to thank UNESCO and UN Water for launching today this very important report. This fourth edition, as the previous one, will be for sure an important tool to guide governments, administration, river basin authorities, stakeholders in developing effective policies at international, national, regional, and local scale. For this reason, we are particularly proud that this report has been produced in Italy, in a place, Villa La Colombella, which is a good example of a new paradigm of sustainable development. It's a place where nature, cultural heritage, and scientific progress are merged together to create the perfect environment to produce such good report. So I thank you for your attention, and thank you for all the speakers. Well, thank you, Giorgio, and thank you for all the support that the program has received through, by, and with the Italian government. I would like to thank the panelists. Oh, yeah, the commercial break. Who wouldn't like to receive a 65 euro worth of gift? I don't see anybody, but if you would like to go beyond the 65 euros gift and have as intellectual infinite value, that tells you now the status of the water resource of the world, please do visit the pavilion of the World Water Development Report, the UN Water pavilion, where you can get your free copy now. After the council, it's going to be 65 euros. But now it's free. Thank you for your attention. Thank you very much.